From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really a spot right there. We know exactly how that feels at Diamond FM, with good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Tinubu Shatima take oath of office as Nigeria's president, vice as Buhari depart Abuja to Daura. Former President Buhari renames airports after Idiagbon, Awolowo, Akintola, Danfodio orders. Governor Abdul Razak swears in for second term, announces optional maternity leave for female civil servants. On the foreign scene, Turkey's Erdogan celebrates presidential election runoff win as Spain's Sanchez curls early election for July. And in the world of sports, Nigeria's Falconets to face Benin Republic in the under-20 Waffle B semi-finals. A very good afternoon to you, and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. In this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. President-elect Bola Tinubu and Vice President-elect Kashim Shettima have both been sworn in as President and Vice President of Nigeria, respectively. The oath of office was administered by the Chief Justice of Nigeria, Kayode Ariwola, today at the Eagle Square in Abuja. Tinubu won the 2023 presidential election after defeating the likes of Atiku Abubakar of the People's Democratic Party (PDP), Peter Obi of the Labour Party (LP), and Rabiu Kwakwanso of the New Nigeria People's Party (NNPP). Meanwhile, the immediate past president of Nigeria, Muhammadu Buhari, has departed the Eagle Square, Abuja, for the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja, en route his hometown, Daura, in Katsina State. Buhari will be hosted to a Durbar ceremony in Daura to mark his return and welcome back home. Still in the news, President Bola Ahmed Tinubu has charged Nigerians on the need to prioritize national unity as he promised to unite the country. He made the charge this afternoon in his first address as the fifth democratically elected president of the country. Tinubu, who allays the fear and rumor of breakup, promised to be a lead
to be a lead representative government. More on Tinubu's address to come in our subsequent bulletin. Former President Muhammadu Buhari has approved the renaming of 15 airports for some prominent Nigerians, I beg your pardon, in a statement yesterday by the head of Press and Public Affairs of the Ministry of Aviation, Oduwole Oluseyi. The renamed airports are Akure International Airport, named after Olumuyiwa Bernard Aliyu. Ibadan International Airport renamed Samuel Laduke Akintola. Ilorin International Airport renamed General Tunde Abdullahi Idiagbon. Kaduna International Airport renamed General Hassan Usman Katsina. And Maiduguri International Airport, now known as President Muhammadu Buhari. Others include the Mina International Airport, renamed Malam Abubakar Imam. Nasarawa International Airport, named after Sheikh Usman Danfodio. Port Harcourt International Airport, renamed Obafemi Jeremiah Awolowo, and Yola International Airport, now known as Lamido Aliyu Mustafa Airports, among others. Pharmaceutical company Pfizer has said Nigeria has less than 15 cancer treatment centers in Nigeria and insufficient oncologists. A statement by the organization emphasized that due to few oncologists in Nigeria, it became imperative to install telemedicine to provide and support cancer care. The statement revealed that Pfizer had installed a telemedicine center at the National Hospital in Abuja, adding that the telemedicine center by Pfizer would greatly address the gaps being experienced by underserved and hard-to-reach patients. And moving on to news in Kwara State, the executive governor of Kwara State, Malam Abdurrahman Abdurrazak, and his deputy, Elder Kayode Alabi, were sworn in today as the governor and deputy governor of the state for the second term. Our correspondent Mahmoud Lawa reported that the state chief judge, Honorable Justice Abiodun Ayodele Adibara, administered the oath of office and allegiance at the inauguration and swearing-in ceremony held at the council chamber of the government house, Ilorin. The governor of the state, Malam Abdurrahman Abdurrazak, who in his address thanked the people of the state for voting him for another term, said the next 4 years will consolidate on the gains of the first tenure and further improve on important sectors of governance. Years will consolidate the gains of the first tenure and lay a new foundation for sustainable socio-economic development and institutional growth. We're going to deepen the reforms and investments in critical sectors. The governor stressed that the government is considering putting in place an affordable housing program to help civil servants and other citizens to own homes as part of other development plans for the state in the next 4 years. Affordable housing program will be another priority of this dispensation. This will help civil servants and other citizens to own their own homes. It will also curb unplanned construction and support decent living conditions. The swearing-in was witnessed by elected members in the State House of Assembly and National Assemblies, heads of ministries, members of the State Security Council, former commissioners, Grand Qadi of the Sharia Court, state chairman of the party, royal fathers in the state, other distinguished government functionaries, and citizens of the state. Meanwhile, Governor Abdurrahman Abdurrazak of Kwara State has announced optional 6 months maternity leave for female civil servants in the state. Our correspondent Mahmoud Lawa reported that the governor made this announcement after he was sworn in for the second term today in the brief ceremony held at the council chamber of the government house. Initiatives for a better future, I'm hereby announcing optional 6 months maternity leave for female civil servants who wish to practice exclusive breastfeeding to boost and enhance the young ones. This will also promote
maternal health, among other beneficiaries. Governor Abdulrazak said the state government will build on the good relationship with the federal government to ensure timely completion of ongoing federal roads and adequate funding for new ones. We shall lay emphasis and make sure part of our key engagement with the federal government is to make sure we dualize Ilorin to Kappa Road. We'll also intensify our lobby of President Bola Ahmed Tinubu for the dredging of the River Niger. This will save lives for our people from the annual flooding that claims millions of lives and farmland and creates issues of internally displacement for our people. The governor further stressed that aside from different empowerment initiatives, the government has earmarked in the last 4 years a transparent scholarship arrangement to be made available to the best brains in the state for postgraduate studies. We'll consider an annual multidisciplinary scholarship award scheme that will be open to our best at the postgraduate level. Beneficiaries will emerge through a very rigorous process that is transparent and that will be transparent. I believe this will hasten the pace of human capital development in different fields. It will be recalled that Malam Abdulrazak defeated his closest rival, Shuaib Yaman of the PDP, and candidates of other rival parties in the March governorship election in the state. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has won re-election. With almost all the votes counted, Erdogan received 52.14% of votes in the second round yesterday, beating his challenger Kemal Kılıçdaroğlu, who won 47.86%. According to the Supreme Election Council, the result is expected to be confirmed in the coming days. In another news, the Prime Minister of Spain, Pedro Sanchez, has called an early general election for July 23 after his party suffered a major setback in local and regional polls. In a televised address to the nation today, Sanchez said he had informed King Felipe VI of his decision to dissolve parliament. And that's it on the foreign scene. In sports news, Nigeria's Falconers have been drawn against Benin Republic in the semi-finals of the Made in 2023 Waffle B Under 20 Women's Tournament in Ghana. The semi-final pairing was confirmed on the Twitter handle of the Nigeria Football Federation. Hosts Ghana will take on Burkina Faso in the second semi-final. Both semis will take place on Wednesday, 31st, 2023. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Tinubu Shetima take oath of office as Nigeria's president, vice as Buhari departs Abuja to Daura. Former President Buhari renames airport after Idiagbon, Awolowo, Akintola, Danfodio, others. Governor Abdulrazak swears in for second term, announces optional maternity leave for female civil servants. On the foreign scene, Turkey's Erdogan celebrates presidential election runoff win as Spain's Sanchez calls early election for July. And in the world of sports, Falconets to face Benin Republic in under 20 Waffle B semi-finals. Did you know? Today
Nigeria inaugurates 16th president in person of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Now you know. Diamond FM says, let's maintain unity as one people and one nation. Let's support the new administration and build a Nigeria that we can all be proud of. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abdelafiz Oyewole. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. To have a lovely rest of the day. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wà yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Gidi road Ìlọrin telephone 08052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, kókó àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní rèé. Tinubu àti Sẹ̀tìmọ́ búra wọlé sọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àti igbákejì ààrẹ nígbà tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ Buhari fi ìlú Àbújá sílẹ̀ lọ sí Daura. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ Buhari tún àwọn pápákọ̀ òfurufú kan sọ lóko Ìdí-Ẹ̀gbọ́n, Awólọ́wọ̀, Akíntọ́lá, Danfode àtàwọn míì. Gómìnà Abdulrasaq búra wọlé fún sáà kejì tó sì kéde ìsinmi lẹ́nu sí olóṣù 6 fáwọn obìnrin lẹ́nu sí ọba tí wọ́n bá ń bí ọmọ. Nílẹ̀ òkèrè, Erdogan tilẹ̀ Turkey wọlé àtòdìbò gẹ́gẹ́ bí Sanchez tilẹ̀ Spain ṣe pè fún ètò ìdìbò lóṣù keje. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ Falconet yóò kojú ilẹ̀ Benin Republic nípele tó kángun sásìkágbá ìdíje wàfúbí lábẹ́ 20 ọdún. Èyí la fi ń kí yín pé ẹ káàsán, ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @diamond87fm. Ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí.
you need to sue me man ọlọ́run kíkọ̀ rẹ ní opportunity báyìí my ex ni mo jápa ni. o lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀ o kò ní ṣàìní àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà o lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé síbẹ̀ ilé ẹni ní ilé ẹni ìlú rẹ ní nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán ní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ tìlú dìbò yàn níjó ní Bọ́lá Tinubu àti igbákejì rẹ̀ Kazeem Shettima ti búra wọlé di ààrẹ àti igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà lónìí o. adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí Káyọ̀dé Ariwọlá ló ṣètò ìbúrawọlé náà lónìí ní gbàgede Eagle Square nílùú Àbújá. Bọ́lá Tinubu ló jáwé olúborí ìbò ààrẹ ọdún 2023 yìí lẹ́yìn tó fẹ̀yìn Àtíkù Abubakar tẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP, Peter Obi tẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party LP àti Rabiu Kwankwaso tẹgbẹ́ òṣèlú NNPP bẹ́lẹ̀. wàyí o ààrẹ tó kúrò nípò nílẹ̀ wa Nàìjíríà Muhammadu Buhari ti kúrò ní gbàgede Eagle Square nílùú Àbújá gba pápákọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe lọ́gùn bàálù rìlú abínibí rẹ̀ Daura nípínlẹ̀ Katsina. Buhari ni wọn yóò ṣe ẹ̀yẹ fún lọ́la òde yìí nílùú Daura láti sàmì ìpadàwálé rẹ̀ àti ìkíni káàbọ̀ sílé. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ké sáwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà lórí bó ṣe yẹ láti mú ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí lọ́kùnkúndùn tó sì ṣèlérí àti mú orílẹ̀-èdè yìí wà níṣọ̀kan. ọkùnrin ọ̀hún pe ìpè yìí lọ́sàn-án nínú ọ̀rọ̀ àkọ́sọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ karùn-ún tìlú dìbò yàn níjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè yìí. ààrẹ Tinubu ẹni tó ní káwọn èèyàn má ṣe fòyà lórí ọ̀rọ̀ àhesọ pínpín ilẹ̀ yìí wá ṣèlérí láti ṣèjọba tí yóò ṣojú aráàlú bó ti tó àti bó ti yẹ. àwọn ọ̀rọ̀ míì táàrẹ Tinubu sọ yóò máa dé sétígbọ̀nyín nínú àwọn ìròyìn wa tí ń bọ̀. ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà Muhammadu Buhari ti fọwọ́ sí títún orúkọ àwọn pápákọ̀ òfurufú 15 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sọ ló pa àwọn èèkàn ọmọlẹ̀ Nàìjíríà kan. nínú àtẹ̀jáde kan lánàá látọ̀dọ̀ adarílẹ́ka ìròyìn àti ọ̀rọ̀ aráàlú níléeṣẹ́ ìrìnnà òfurufú ilẹ̀ yìí Odùtáyọ̀ Olúṣèyí àwọn pápákọ̀ òfurufú tí wọ́n sọ ló kọ̀ ọ̀hún láti rí pápákọ̀ òfurufú ńlá tìlú Àkúrẹ́ tí wọ́n sọ ní orúkọ Olúmúyìwá Bernard Aliyu, tìlú Ìbàdàn ni wọ́n sọ lórúkọ Samuel Ládòkè Akẹ́tọ́lá, tìlú Ìlọrin ni wọ́n sọ lórúkọ Ọ̀gágun Túndé Abdullahi Ìdíàgbọ̀n, tìlú Kaduna ni wọ́n sọ lórúkọ Ọ̀gágun Hassan Usman Katsina àti tìlú Maiduguri èyí tó yí padà sórúkọ Muhammadu Buhari báyìí. àwọn yòókù ní pápákọ̀ òfurufú ìlú Minna tí wọ́n sọ lórúkọ Malam Abubakar Imam, ti Nasarawa ni wọ́n sọ lórúkọ Sheikh Usman Danfode, tìlú Parakot ló kọ Báfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ àti tìlú Yola ló kọ Lamido Aliyu Mustapha tó fi mọ́ àwọn pápákọ̀ òfurufú ńlá míì. iléeṣẹ́ ipò oògùn òyìnbó ti Pfizer ti sọ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ní ohun tí kò tó nǹkan nínú ibùdó ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ tó sọ pé 15 péré nílẹ̀ Nàìjíríà ní àti àìtó nǹkan àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nídìí ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ náà. àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ náà fòtẹ́lẹ̀ wípé látàrí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onítọ́jú àrùn ọ̀hún tí kò tó nǹkan nílẹ̀ Nàìjíríà ó ṣe pàtàkì láti ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà ìtọ́jú orí ẹ̀rọ láti pèsè àtìlẹ́yìn fún ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí. àtẹ̀jáde ọ̀hún fi hàn dé pé iléeṣẹ́ Pfizer ti ṣàgbékalẹ̀ ibùdó ìtọ́jú orí ẹ̀rọ nílé ìwòsàn àpapọ̀ ilẹ̀ wa tí ń bẹ nílùú Àbújá. ó fi kún pé ibùdó ìtọ́jú orí ẹ̀rọ tí iléeṣẹ́ Pfizer ṣètò rẹ̀ náà yóò wójútó tó ga sí àlàfo tí ń bẹ léyìí tó ní àwọn tó ní àìsàn ọ̀hún tí wọ́n ń kojú. nípínlẹ̀ Kwara gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Malam Abdulrahman Abdulrasaq àti igbákejì rẹ̀ Ẹ̀dà Káyọ̀dé Àlàbí ti búra wọlé lónìí o gẹ́gẹ́ bí gómìnà àti igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara fún sáà kejì lọ́fíìsì. aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Mahmood Lawal jábọ̀ pé adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ yìí onídàájọ́ Abíọ́dún Ayọ̀délé Adébára
ló ṣètò ìbúrawọlé sọ́fíìsì náà èyí tó wáyé nílé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba tí ń bẹ nílùú Ìlọrin. Gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Malam Abdulrahman ẹni tó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kwara nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún dídìbò fún òun fún sáà kejì lọ́fíìsì ṣàlàyé pé ìrìn àjò ọdún mẹ́rin míì yóò kó àwọn èrè jẹ sáà àkọ́kọ́ jọ tí yóò sì mú àgbélárugẹ báwọn ẹ̀ka tó ṣe pàtàkì nínú ìṣèjọba. Gómìnà ọ̀hún fòtẹ́lẹ̀ wípé ìjọba ń wòye àgbékalẹ̀ àwọn ètò ilégbèé olówó pọ́ọ́kú láti ran àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn aráàlú míì lọ́wọ́ àti ní ilé tiwọn lórí gẹ́gẹ́ bí ara èròǹgbà ìdàgbàsókè míì fún ìpínlẹ̀ yìí lọ́dún mẹ́rin míì. Ètò ìbúra fún ọ̀hún làwọn ọmọ asòfin ìpínlẹ̀ yìí tí ìlú dìbò yàn àtàwọn asòfin àpapọ̀, àwọn adarí láwọn iléeṣẹ́ ọba, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ elétò ààbò, àwọn kọmíṣánná tẹ́lẹ̀, kádì àgbà ilé ẹjọ́ sẹ̀ríà, alága ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ nípínlẹ̀ yìí, àwọn ọba aláyé nípínlẹ̀ Kwara, àwọn jàǹkànjàǹkàn lẹ́nu iṣẹ́ ọba àtàwọn aráàlú nípínlẹ̀ yìí ti péjú pésẹ̀. Wàyí o, gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq ti ìpínlẹ̀ Kwara ti kéde ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ olóṣù mẹ́fà fáwọn òṣìṣẹ́ ìjọba lóbìnrin nípínlẹ̀ yìí tí wọ́n bá bímọ sílé. Aṣojú kọ̀ròyìn wa Mahmood Lawal jábọ̀ pé gómìnà ọ̀hún ni ó kéde èyí lẹ́yìn tó búra wọlé fún sáà kejì lónìí níbi ètò ráńpẹ́ kan tó wáyé nílé ìgbìmọ̀ aláṣẹ tí ń bẹ nílé ìjọba nílùú Ìlọrin. Gómìnà Abdulrasaq sọ pé ìjọba yóò ṣe àṣepọ̀ tó lọ́rìn pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ láti rí i dájú pé wọ́n yára parí àwọn àkànṣe sí ojú ọ̀nà àpapọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ àti láti náwó bó ti tó àti bó ti yẹ fún àwọn ojú ọ̀nà tuntun míì. Gómìnà ọ̀hún tún fòtẹ́lẹ̀ wípé ìyàtọ̀ fún ọ̀kan òjọ̀kan àìgbékalẹ̀ ètò ìrónilágbára ìjọba ti ṣe ètò owó ìrànwọ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ tó hanú àdé tí wọ́n yà sọ́tọ̀ láti ọdún mẹ́rin sẹ́yìn fún àwọn ọlọ́pọlọ pípé nípínlẹ̀ yìí fún ẹ̀kọ́ ìfìmọ̀kúnmọ̀. Yóò wá sí ìrántí pé Malam Abdulrasaq ló fẹ̀yìn alátakò rẹ̀ Suhaib Yama tẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò yòókù bẹ́lẹ̀ nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé lóṣù kẹta ọdún tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Alọ́sẹ̀nà ìdánu dúró ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé ìròyìn ń tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábala eré ìdárayá. Ẹ má gbé kúò níkànnì Diamond 88.7 FM. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ìlọrin ìròyìn ń tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. Ààrẹ ilẹ̀ Turkey Recep Tayyip Erdogan ti jáwé olúborí ìbò wọlé padà. Pẹ̀lú gbogbo ìbò tí wọ́n kà, Erdogan lórí ìdá 52% àti díẹ̀ ìbò nípele kejì lánàá tó ti fẹ̀yìn alátakò rẹ̀ Kemal Kılıçdaroğlu bẹ́lẹ̀, ẹni tó ní ìdá 52% dídíẹ̀ ìbò ní tiẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ elétò ìdìbò ilẹ̀ náà ṣe wí, ìrètí wà pé wọn yóò fìdí èsì ìbò múlẹ̀ lọ́jọ́ díẹ̀ sásìkò yìí. Nínú ìròyìn míì, olóòtú ìjọba ilẹ̀ Spain Pedro Sanchez ti pè fún kétò ìdìbò gbogbogbò yára wáyé lọ́jọ́ 23 oṣù keje ọdún yìí lẹ́yìn tẹ́gbẹ́ òṣèlú rẹ̀ rí ìjákulẹ̀ nínú àwọn ètò ìdìbò lábẹ́lé àti lẹ́kùnjẹkùn tó wáyé. Nínú ọ̀rọ̀ orí tẹlifíṣàn ti ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti wà nípìn sísọ̀rí àti kojú ilẹ̀ Benin Republic nípele tọ́kángun sásìkágbá ìdíje àwọn obìnrin tọdún 2023 lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà lábẹ́ 20 ọdún nílẹ̀ Ghana. Ìpín sísọ̀rí gbígbá ìpele tó kángun sásìkágbá náà ni wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lórí àtẹ Twitter àjọ eléré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ wa Nàìjíríà NFF. Orílẹ̀-èdè Ghana tó ń gbàlejò yóò kojú ilẹ̀ Burkina Faso ní ìsíkeje ìpele tó kángun sásìkágbá èyí tí yóò wáyé lọ́jọ́rú ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún yìí. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní, kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Tinubu àti Sẹ̀tìmọ̀ àti búra wọlé sọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àti igbákejì ààrẹ nígbàtí ààrẹ tẹ́lẹ̀ Muhammadu Buhari fìlú Àbújá sílẹ̀ lọ sí Daura. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà Muhammadu Buhari tún àwọn pápákọ̀ òfurufú kan sọ ló kọ ìdí àgbọn Awólọ́wọ̀
Akíntola Danfode àtàwọn míì. Nípínlẹ̀ Kwara láti mú àfihàn pé gómìnà Abdulrasaq búra wọlé fún sáà kejì lọ́fíìsì tó sì kéde ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ olóṣù 6 fáwọn obìnrin lẹ́nu iṣẹ́ ọba tí wọ́n bá bímọ sílé. Nílẹ̀ òkèèrè láti mú àfihàn pé ààrẹ Tayyip Erdogan tilẹ̀ Turkey ti dìbò wọlé padà nígbà tí Sanchez tilẹ̀ Spain sì pè fún ètò ìdìbò lóṣù keje ọdún yìí. Lábala eré ìdárayá ikọ̀ Falconet yóò kojú ilẹ̀ Benin Republic nípele tó kángun sásìkágbá ìdíje wàfúbí lábẹ́ 20 ọdún. Kí n tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé lónìí nílẹ̀ Nàìjíríà búra wọlé fún ààrẹ 16 èyàn ní Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Diamond FM sọ lónìí pé ẹ jẹ́ kí a wà ní ìṣọ̀kan o gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan gbárùkù ti ìṣàkóso tuntun tí ó wọlé yìí kí a sì gbé ilẹ̀ Nàìjíríà tí a lè fi yangàn kalẹ̀. Ìròyìn ilé wa fún tòní kò ní jù báyìí lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ní ìròyìn nípa tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ̀ka sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091 606 27526. Abdulhafiz Oyewole lolóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní. Tajudeen Akolawole Ishola ló tún sédè àbínibí tó mú wá sí etígbọ̀ yín. Ẹ ṣeun púpọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó ta wọn yọ. ìròyìn